Welcome everyone to this week's Gymstreet live webinar for our Korean community. 여러분들 오늘도 참가해 주셔서 감사합니다. It's been a few weeks since we had the last starter webinar here in our live webinar, so we figured it would be a good idea to do this again. So it's mainly targeted towards new people who want to inform themselves about Gymstreet, what it is that we do, and what are the benefits that you can get out of joining Gymstreet. 벌써 이 스타터 웨비나 한 것이 벌써 몇 주 됐는데요. 그래서 우리 생각에 다시 하는 게 좋다고 생각해서 오늘도 스타터 웨비나를 할 겁니다. 그리고 새로운 분들 환영하고 오늘 와줘서 감사합니다. So let's begin by looking at some of the past trends, especially in the technology space, that some of you may have been able to catch up or participate in, and you may have profited from it, but also many of you may have missed it because you just learned about it too late. 그래서 앞으로 우리 테크놀로지 트렌드를 옛날에 있었던 거를 볼 겁니다. So one story I like to share here from my own experience is about Bitcoin. The first time I heard about Bitcoin, or more precisely, I read about Bitcoin, was in 2014 in an investment magazine. 제가 처음으로 비트코인 대해서 읽은 거는 2009년이었어요. 그 인베스팅 잡지에서 봤거든요. And back then I discussed with a colleague, we regularly had exchanged ideas, investment ideas and stuff, and we decided to put some money together and rent hash power online to mine Bitcoin. 그래서 그때는 비트코인 마이닝이 있고 해시파워 컴퓨터를 사갖고 마이닝을 할 수가 있었습니다. So after about a 2 months test run, we came to the conclusion that it wasn't worth it because we barely broke even. 그리고 2달 테스트런 끝나고 이게 의미 없다고 판단이 나왔습니다. 왜냐하면 전기 가격하고 다 비용이 많이 있어서 거의 이득이 없었습니다. 그때는. You bet I wish I would have known better back then because Bitcoin was around the price of $250 at that point. 그때는 비트코인 가격이 한 $250였습니다. 지금은 훨씬 더 높으죠? Only a few years later, I think it was about the end of 2016, beginning 2017. So 3 years later, 2 to 3 years later, I stumbled back across Bitcoin when it was already at $1,000. And I'm like, wow, this actually does look interesting. Maybe I should give it another try. 그래서 3년이 지나가고 그 비트코인 가격이 $1,000로 올라갔습니다. 그래서 제가 다시 봤는데 와, 이렇게 많이 올랐네요. 그래서 다시 생각을 했습니다. And that year, 2017, it actually went from $1,000 to almost $20,000 in just about a year. Was a crazy experience. And since then, I always make sure that I stay on point and keep up with the latest trends, especially here in the technology space. 그래서 2017년에 처음으로 1년 안에 $20,000로 올라갔었습니다. 비트코인이. 그래서 저는 그때 그 상황을 봐갖고 자주 인터넷 보고 많이 읽고 있습니다. And I'm sure that many of you may have gone through similar experiences, right? Be it Bitcoin or the Metaverse, NFTs, AI. And now the most recent trend that we're looking into is mixed reality. And that's what we want to talk about in particular here today. 그래서 여러분들도 자주 트렌드 있었는데 과거에 놓친 적이 있을 겁니다. 그래서 비트코인, 메타버스, NFT, AI, 그리고 앞으로 이제 새로운 2024년에는 믹스드 리얼리티에 대해서 이야기를 하겠습니다. So imagine you could be among the first to invest in a new era of real estate, one that combines the real and virtual worlds. Sorry, can you repeat? Yeah, it's basically I read what's here. So imagine you could be among the first to invest in a new era of real estate, one that combines the real and virtual worlds. 상상해 보세요. 지금 투자를 하시면은 가상현실을 만들어 갖고 현실하고 가상현실을 합쳐 갖고 믹스드 리얼리티를 만들면은
And that's exactly what we want to offer you today, as we are here to unite the real world with mixed reality. 그래서 현실을 가상현실을 합쳐갖고 믹스드 리얼리티를 혼합 현실을 만들 겁니다. Now, what does it mean? You can see on this picture right here, it's a picture of the island of Manhattan, New York, and we put a virtual world above the real world, Manhattan. 그래서 이 사진을 보시면은 왼쪽은 현실 맨해튼이고요. 흑백색으로. 그리고 오른쪽 보시면 세컨드 레이어를 씌워갖고 그 혼합 현실 믹스드 리얼리티를 만들었습니다. And this virtual world is to be accessed via mixed reality. 그래서 이 virtual world를 믹스드 리얼리티 갖고 쓸 수가 있습니다. Now, before we go into mixed reality, here's what we are striving for. Our goal is to welcome 1 billion users into our immersive mixed reality world. 그래서 우리 목표는 1 빌리언 유저가 우리 목표입니다. 이 믹스드 리얼리티 를 사용하는 유저 숫자가. And of course, today we invite you to be one of them if you're not already. 그리고 오늘도 여러분들을 초대합니다. Now, when it comes to these new trends, you know what we just talked about. Now it's mixed reality, what we're currently looking into. You always have two options. Number one, that you can accept it and you'll be a pioneer surfing the digital wave of the future. The other option would be that you simply miss the chance. 그러니까 새로운 트렌드가 오면은 믹스드 리얼리티 같이 두 가지 옵션이 있습니다. 1번 참가하시고 좋은 혜택 받고 2번 그냥 무시하고 참가 안 하는 거예요. Now, we, of course, today want to invite you to accept the new trend and be among the pioneers surfing the digital wave of the future. 그래서 오늘은 여러분들 초대하고 이 새로운 트렌드 같이 가는 걸 초대합니다. So here's what we intend to do. Imagine you're walking around the city. 만약에 시내에서 걸어가고 있어요. And you get the best advice and offers for example, for free shirts, or you can where you can buy one, get one free, or you can get a free coffee here, or 50% off your popcorn. So basically, it's about shopping deals. 그리고 만약에 거기서 걸어가고 있는데 핸드폰에 그 문자가 떠요. 무료 커피를 주고 아니면 셔츠 무료로 주고 그리고 스페셜 오퍼가 많아요. And as you know, this is something that most people are constantly going after. You're always checking, coupons, discounts, where you can get the best offers. And step number one for us is that we're going to come up with an app that offers exactly this. And it's also going to be location-based. So the app will know wherever you are to make you or to show you the best offers nearby. 그래서 이 애플리케이션을 사용하시면은 좋은 쇼핑 딜을 볼 수 있고 그리고 이 앱이 어디 동네에 있는지 본인이 알고 있어요. 그래서 거기 동네에서 좋은 오퍼를 보여줄 겁니다. So that's step number one, and I assume that this is something that most of you are already pretty much familiar with if you're not already using many apps like this. 그리고 이게 1단계고요. 여러분들 이런 쇼핑 앱을 많이 사용하고 있으시죠? Now, here's where mixed reality comes into play, where we intend to enhance your shopping experience. 바로 여기 믹스드 리얼리티가 혼합 현실이 들어옵니다. So, for example, you're in front of that cafe because the shopping app invited you there to get a free coffee, and the smartphone again pings you to remind you that there's also a virtual store right there in that real location that you can also pop up, go into and explore many more offers. 그리고 만약에 문자를 받았는데 여기 가시면은 무료 커피를 받을 수 있다고요. 그 커피집을 가니까 또 문자가 떠요. 그래서 여기 오른쪽에 그 스마트 스토어가 있다고 문자가 뜹니다. And here's also what it could look like. For example, we're now talking about a fashion boutique. Remember, buy one, get one free. You're invited to that store, and right there, our app pings you that there's also a virtual store that can be projected on top via mixed reality.
그리고 만약에 옷 가게 지나시면은 이런 현실 가게도 갈 수 있고 그 스마트 스토어에서 들어갈 수 있습니다. 그리고 만약에 스페셜 딜이 떠요. 한 개 사면은 두 번째는 무료라고. And what's amazing about this opportunity is that, of course, it enables us to provide the users with a completely new shopping experience, but also our business partners, the shop providers, to expand their shops into the mixed reality space. 그래서 1번 유저님이 쇼핑 경험이 훨씬 좋아지고 이렇게 쇼핑을 하면은 그리고 2번은 그 모든 회사들이 거기 투자하게 돼요. 스마트 스토어를 열어 갖고 훨씬 많은 제품을 보여줄 수가 있습니다. 일반 가게보다. I mean, you probably know this. Often, when you go into a store, you see signs telling you that we have many more products. Visit our online store to see what else we have to offer there. 만약에 가게 들어가시면은 옷 가게도 보이시잖아요. 거기 있는 옷 말고 또 다른 옷 많이 있다고 써 있잖아요. 인터넷 홈페이지로 가면은 볼 수 있다고요. Now, thanks to mixed reality, you could do that on the spot right there using our mixed reality app. It will expand the store with a virtual store where you will be able to walk inside and discover those additional offers. 그래서 이제는 믹스 리얼리티 직접 거기서 사용하셔서 3D로 다 가게를 볼 수 있고 모든 옷을 다 볼 수가 있습니다. Now, this can be tied to certain locations, but we'll also be able to project entire buildings into the open space in front of you. 그래서 통째한 빌딩도 프로젝션이 가능합니다. 그래서 이렇게 여기 슬라이드에 보시는 것 같이 그 빌딩이 생깁니다. So as you can see here in this example, imagine you're going to the cinema or whatever place, and you open the mixed reality app, and into the free space in front of you, you can project an entire building. You'll be able to walk inside and explore the offers within. 그래서 만약에 극장으로 가면은 이런 선전이 뜰 수가 있습니다. 그래서 거기 가게로 들어갈 수 있고 구경할 수가 있습니다. Now here's an example for you what this could look like with a mixed reality portal, as we call it. 여기 비디오 보시면 믹스 리얼리티 포털을 보여주겠습니다. So via your smartphone, you can project a portal into the space in front of you, and as you walk forward, the doors open, you'll be able to walk inside and interact with the interior. 그래서 스마트폰 사용하셔서 이 포털로 들어가시면은 새로운 가게로 들어갈 수가 있습니다. All right. And here's another example how the building projections, could be used. 그리고 여기 빌딩은 3D로 볼 수가 있습니다. So this is a generic example, but we also have one for you from our own development office where we show you a prototype that we can provide you with and that you can also even experience for yourself, as I'm going to show you in a minute. 우리 개발팀에서도 다른 프로덕트를 만들었습니다. 1분 후에 보여드리겠습니다. So let's assume you're talking to someone about mixed reality and you want to demonstrate how it works. That's exactly how you could do it. You project our virtual buildings into the space right in front of you with your smartphone. 만약에 고객님한테 새로운 프로젝트를 보여주고 싶으면 프레젠테이션에 이렇게 3D 빌딩을 보여줄 수가 있습니다. So, and right here we have a few QR codes that you could also scan with your own smartphone. If you have a second device at hand, go ahead, scan one of them. It will take you to our AR app. And there you can check out our virtual buildings projected into the space in front of you directly yourself. But I'm also going to demonstrate to you now live. 그래서 다른 스마트폰 아니면 태블릿 있으시면은 이 QR 코드 스캐닝 하셔갖고 직접 사용할 수가 있습니다. So let's see, I should be able right here just to mirror my screen. 잠시만요. So that's 4, 3, 8, 1.
Perfect. So right here, you can see I just scanned right here the work in building. It's the same building that we just saw in the previous example. It's this 그 one. 전에 샘플에 봤던 똑같은 빌딩입니다. So let's click to activate AR. 그래서 클릭을 해주시면 AR가 액티베이션이 됩니다. And right here, you can see how the building is projected into the space in front of me. I can even drag it and move it around right here on my laptop. 그래서 빌딩 프로젝션이 보입니다. 그래서 빌딩을 다른 데다 밀을 수도 있고 확대할 수 있고 그렇습니다. You can turn it around like this, and by moving the camera, I can also look at it from different angles. 그리고 그 빌딩을 돌릴 수도 있고 모든 각도로 볼 수가 있습니다. 360도가 가능합니다. And right here, this is only a prototype version to demonstrate, to give you an idea, to help you imagine of what this can look like, how it's going to work when you use mixed reality. 그래서 이거 프로토타입 샘플입니다. 어떻게 믹스드 리얼리티를 사용하실 수 있는가 그냥 보여주고 싶어서 우리가 이걸 만들었습니다. Okay, so I invite you to go ahead and check it out for yourself later. Now let's move on with the presentation. 그래서 이따가 한번 써보세요. 아주 재밌습니다. 이제는 프레젠테이션을 진행하겠습니다. Because we also have right here a proof of concept, an example from China. This is a grocery store called Yihaodian from China that has already used mixed reality to increase their revenue several years ago. 이 샘플 보시면 중국에 있는 슈퍼인데요. 식품 팔고 이하오디엔이라고 이름이 있습니다. 그래서 이 믹스 리얼리티를 포함해갖고 이렇게 판매를 하고 있습니다. 이 회사가. So what they talk about here in this video is that Yihaodian is a grocery store, but they're only selling their products online, and their main competitors were, of course, the traditional brick and mortar grocery stores. 이하오디엔은 온라인 슈퍼인데요. 그 경쟁하는 회사들이 이렇게 메트로 일반 슈퍼하고 경쟁을 하고 있습니다. So they tried to come up with a way how they could compete better with the traditional grocery stores, and they came up with mixed reality as their solution. 그래서 경쟁이 심해서 다른 방법을 찾았습니다. 그래서 믹스드 리얼리티를 사용하기로 결정이 났습니다. So here it says that they opened 1,000 stores literally overnight. 그래서 하루 안에 1000스토어 넘게를 열었습니다. Oh, I intended to press pause right here. And here's exactly how they did it. This is how they implemented mixed reality. This is a virtual store projected into the space in front of you simply by using your smartphone. 그래서 여기 보시면은 이게 virtual store입니다. 스마트폰 사용하셔서 프로젝션이 앞에 돼 있고요. 그 빈 공간에 가게가 있습니다. And yeah, people quickly adapted to this new technology. They started using it and they loved it. And the result was that Yihaodian was able to drastically increase their revenue in a very short time. 그래서 사람들이 이 새로운 테크놀로지 좋아하고 그 세일이 많이 올라가고 사람들이 엄청 좋아했습니다. 그래서 마진이 많이 올라갔습니다. So people can just start the app, go to the next virtual store nearby. They can walk inside, they can pick their products, put into the shopping cart, and then they'll simply get it delivered to their home. So they combine the traditional shopping experience with the convenience of online shopping. 그래서 일반 슈퍼에 쇼핑하는 거하고 온라인 쇼핑하고 합쳐갖고 아주 좋은 경험이 있어서 사람들이 많이 사용하게 됐습니다. So here we will see now
17% revenue increase over 3 months. That was the initial result of this campaign. 3개월 안에 세일을 17%를 올릴 수가 있었습니다. Now, here I want to show you a few examples where we are already today technology-wise, and then it's not that far away anymore for us to be able to enjoy mixed reality easily in our everyday lives. 그래서 여기 보시면은 벌써 어떻게 쉽게 믹스드 리얼리티를 사용할 수 있는가 볼 수가 있습니다. So in the previous examples that we showed you, we are still using our smartphone as, the device to access mixed reality. Since everyone already owns one today, it makes a lot of sense to do it. However, the companies are already coming up with solutions of virtual glasses and smart glasses, and they're developing very fast. So it's not going to take much longer until we will be able to simply wear a pair of glasses like the ones I'm wearing right now. And those glasses will be able to project the virtual world into the real space in front of us and allows us to interact with this. 그래서 현재는 있는 스마트폰 갖고 믹스드 리얼리티 쉽게 쓸 수 있고 간단히 쓸 수가 있습니다, 고객님이. 근데 앞으로 이렇게 스마트 글래스시 여기 왼쪽 세 가지가 있잖아요. 그것이 나와 갖고 앞으로 이 virtual reality를 더 쉽게 사용하게 될 겁니다. So right here we have the Meta Quest. This is a pure VR glasses. You put them on and you're immersing yourself into the virtual world. 1번 보시면 메타퀘스트 3고요. 이 안경을 쓰면은 그 virtual world에 들어갈 수가 있습니다. And last year, Apple has released the first version of their Vision Pro. And this is already a mixed reality version. So you're putting it on, it's still pretty big. So first version, the first iPhone was also pretty big, but it allows you to look through. You can still see the real world around you, and it projects your operating system right into the open space. And this is technology that's already working today. 그래서 처음으로 작년에 애플에서 이 새로운 글래스가 나왔는데요. 이 안경을 사용하시면은 믹스드 리얼리티를 쓸 수가 있어요. 아직은 단점이 있습니다. 많이 무겁고 비싸고 좀 사용하기가 불편합니다. And right here we have the result of a collaboration between Ray-Ban and Meta. This is the first smart glasses that they released. Right now, these are just, they have cameras inside and they allow you to live stream whatever you're seeing. But as I already said, if you combine the two, it's not that far away anymore until these smart glasses will also be able to project your operating system or whatever, a virtual reality into the real space right through it. 그래서 오른쪽 사진을 보시면 메타하고 레이벤하고 스마트 글래스를 같이 만들었습니다. 그래서 거기 보는 거를 프로젝션 가능하고 이렇게 쉽게 쓸 수가 있습니다. And just remember how it was when the first smartphones came out. Me personally, it took me a few years until I also joined into the smartphone trend, right? But nowadays, every single person on this planet owns a smartphone, and it's their access, to the internet, to the world per se. And the smart glasses are most likely going to take over, and they will replace our smartphones in the future. 그래서 옛날에 스마트폰 나왔었는데 전 몇 년 걸렸어요. 그 처음에 나왔었는데 스마트폰이 무겁고 사용하기가 복잡하다고 생각해서 한 몇 년 후 저는 스마트폰을 구매했습니다. 그리고 앞으로 미래에는 스마트 글래스가 많이 나오고 그러면은 개발되고 스마트폰은 언젠가는 없어질 거라고 생각합니다. This is just a graphic. You can also do your own research about this online. If you search about augmented reality, mixed reality, virtual reality, market growth, you'll find many projections like this that clearly show an increasing market growth into the future. 이 슬라이드 보시면은 여기 대해서 VR, AR하고 VR 광고가 나오거든요. 그래서 인터넷에서도 찾아보시면은 이런 숫자를 찾을 수가 있습니다. And now let's talk about how you can participate in this market growth. What's our product? 이제는 우리가 무슨 프로덕트를 판매하고 있는지 설명을 해드리겠습니다.
So your way to participate in this trend of mixed reality, how we unite the real world with mixed reality, goes via virtual land. 그래서 여러분들이 이 토지, 이 땅을 virtual land pass를 살 수가 있습니다. So by acquiring virtual land in our mixed reality world, you basically own like a share of this world. And whatever happens here, you will be able to participate and also receive a share of the revenue that's being generated. 그래서 이 땅을 구매하시면은 땅 주인이 되고 그 땅에서 앞으로 렌트도 가능하고 땅을 다시 팔을 수도 있습니다. So right now, one thing that's interesting for you to know that this virtual land can be turned into NFTs. Basically, what this means is that you have digital ownership of your virtual land. You can prove it's yours. 그러니까 지금 현재 이 땅을 사시면 이 토지를 증거가 있습니다. 본인이 땅 주인입니다. In the future, the major plan is that you'll be able to, rent out your land and generate income by doing so. But right now, you can already put your land to use by our virtual miners that we're going to talk about here in a minute, that also allow you to generate an instant passive income. 그래서 이 토지를 구매하시면은 이 땅을 다른 회사한테 렌트를 하시면 다달 돈을 벌 수가 있습니다. 그리고 다른 방법은 이 dual miner입니다. 제가 앞으로 지금 자세히 설명해 드리겠습니다. And right here, just to put things into perspective, to give you an idea why virtual land actually has a value and why it's probably a good idea for you to acquire your share today, to reserve yourself your piece of the pie. 여기 숫자를 보시면은 왜 이 토지를 사는 게, 이 땅 사는 게 혜택인지 이해할 수가 있습니다. So here in Gymstreet, basically, we are uniting the real world Manhattan Island with our mixed reality world, meaning that we will put the second layer virtual world, as we talked about it, on top. And one piece of virtual land today has a price of $209. 그래서 우리 회사 짐스트리트이 이 현실을 가상 현실을 합쳐갖고 그 믹스드 리얼리티 혼합 현실을 만들었습니다. 그리고 이 토지를 보면은 그 랜파슬이 $209입니다. 현재 지금 가격이에요. Now remember, businesses will be able to use this virtual land to put virtual stores on it that people can access to purchase products. 그래서 이 땅 주인 되시면은 앞으로 회사들이 가게들을 열을 겁니다. 그래서 그 땅을 렌트를 해갖고 이런 가게들을 열게 될 겁니다. Now, if we simply compare costs in real world Manhattan, the store owners, they pay on average $62 per square meters. So if you want to rent an average 100 square meter store in Manhattan, you would have to pay $6,200 per month only for net rent. Without electricity, you haven't heated yet, you haven't paid, any service staff, whatever. That's cold net rent, $6,200 per month. 지금 현실에 맨해튼에서 땅을 렌트하고 싶으면요, 가게 열기 위해서 한 스퀘어미터가 $62고 100 스퀘어미터면 한 달에 $6,200를 투자를 해야 돼요. 그리고 그 돈 가격에 전기, 히팅, 직원들 비용 모든 다 포함이 안 됐습니다. Now, one land parcel in Gymstreet, so a virtual land plot, has the real world size of 264 square meters. So almost 3 times as much as in this example you get in space, and you only pay for it $209 once to acquire this piece of virtual land. 그래서 이 토지를 구매하시면은 264 스퀘어미터고요. 거의 3배 큽니다. 그 100 스퀘어미터보다. 그리고 가격이 $209입니다. So can you see how this would make a lot of sense? Because you can get this much more space at a fraction of the cost, and you will still be able to use it to build a virtual store that can then, of course, be used to sell products.
그래서 이 토지를 사면은 훨씬 싸고 쓸 수 있는 방법이 훨씬 많습니다. 일반 땅보다. Now, since we're right now still in the creation process and raising capital, this is how we provide you with the opportunity to participate in this overall app generation that we're doing here. And later on, when the businesses are going to join, and they will have to rent the land from the landowners, which is you, of course. 그리고 지금 현재는 사람들이 이 토지를 살 수가 있습니다. 그래서 이 토지 갖고 앞으로 다른 회사들이 여기 들어오면은 그 회사들이 가게를 열으려면은 그 빌딩을 어디다 부동산을 땅에다 놔야 되니까 본인들한테서 땅 주인한테서 렌트를 해야 돼요. So you can secure yourself your virtual land to be prepared for the future, right? For the mixed reality trend. Later on, you'll be able to rent or sell your land to others, or you can put virtual buildings and then, rent those buildings or single floors within the virtual building. So possibilities are almost endless, and it's all about securing yourself your piece of land today. 그리고 여기 빨간 색깔 왼쪽 보시면은 그 토지를 갖고 있으시면은 그 땅을 판매를 할 수 있고 그 땅을 렌트를 할 수가 있어요. 그리고 여기 오른쪽 파란색 보시면은 땅을 갖고 있어 갖고 만약에 그 virtual 빌딩을 거기다 세워 놔 갖고 다른 회사한테 이 빌딩을 렌트를 할 수 있고 판매할 수도 있습니다. Right here, these are just a few examples of virtual land deals that have already happened throughout the past years, where companies or individuals actually paid millions of dollars to acquire virtual land and virtual worlds. And for sure, they haven't done it just for fun, but they clearly see a future trend here, and they understand that there is a long-term value to this virtual land, and it may still be a bargain to acquire it even for millions. 그래서 여기 보시면은 인터넷에 사람들이 엄청 많이 이 토지를 가상 땅을 많이 샀습니다. 그래서 여기 보시면은 엄청 많이 팔리고 아직도 싸게 살 수 있습니다. Here are just a few examples of well-known popular brands that have already secured themselves or are already going into the virtual world and starting to build in there to set themselves up for the future. 그래서 여기 보시면 벌써 여기 유명한 대기업들이 아메리칸 뱅커, 구찌, 현대하고 H&M 이런 가상 땅을 토지를 사고 있습니다. 그리고 큰 돈을 투자하고 있습니다. Right? But now let's move on and have a closer look at the virtual miner that we have just briefly mentioned already. 그래서 이제는 가상 마이너에 대해서 설명을 드리겠습니다. Imagine if there was a way to let your virtual land pay for itself while we are still in the process of building the app. Until it comes out, you'll be able to rent your land out. You can already put it to use today and let it generate passive income for you to pay for itself. 그래서 이 토지를 구매하셨으면은 지금 현실에는 그 땅을 렌트를 할 수 있고 앞으로 미래에 팔을 수도 있어요. 근데 다른 방법 벌 수 있는 방법은 만약에 이 가상 마이너를 사 갖고 그 구매한 땅을 그것 갖고 돈을 낼 수가 있습니다. Would that be an interesting option for you? 흥미로운 제안이죠. Okay, I understand the slide has a lot of information to it. Let's just, focus on the most relevant, which is that you will earn 2 token rewards. Basically, what that means is you will earn 2 digital currencies that will have, a value, of course, and that you can freely trade on exchanges. And those will be issued as rewards automatically if you simply put a virtual miner on your virtual land in our system. 그래서 여기 슬라이드를 보시면은 이 마이너를 구매하시면은
두 가지 토큰을 받을 수가 있습니다. 그러니까 두 가지 가상화폐를 받아갖고 그거 다달마다 일주일마다 받아갖고 그거를 판매하시면은 돈을 받을 수가 있습니다. And if we just focus on the numbers, so number one is Gymnet. That's our Metaverse token, our internal currency that we issue here that's going to play a major role within our virtual world later on. Secondly, we also issue Filecoin as an additional rewards token. And in the long run, based on current conditions, we expect an ROI throughout the coming years up to 448% based on the price of $50 per one virtual miner. 그래서 지금 여기 숫자를 보시면 1번 Gymnet 토큰이 우리 회사가 만드는 토큰이고요. 두 번째는 파일코인이거든요. 그래서 가상화폐를 두 가지를 받을 수가 있습니다. 그리고 이 마이너 가격은 50불이고요. 앞으로 ROI를 보시면은 448%까지 받을 수가 있습니다. Of course, I have to mention this as a disclaimer for everyone to understand that these numbers can only be calculated based on current conditions, like the current token prices and current, revenue streams that we're seeing, and they are most likely going to vary. However, it's to already give you an idea of what you may expect. 당연히 지금 토큰 가격이 이렇게 돼 있어 갖고 이렇게 계산한 겁니다. 그 가격이 달라질 수 있고 변함이 있을 수가 있습니다. 그래서 앞으로는 어떻게 되는지는 100% 모르고요. 이 디스클레이머입니다. Plus, we're already working on solutions that will allow you to stake your rewards tokens. Staking basically you can compare it to savings accounts. You lock your token rewards in the stakings account, and it will generate additional token rewards for you as an interest. 그래서 앞으로 지금 그 스테이킹 리워드 토큰을 받으셔 갖고 스테이킹을 하시면은 또 리워드를 받을 수가 있습니다. 그러니까 거의 돈을 그냥 모아 갖고 이자 받는 것 같이 그렇게 할 수가 있습니다. 앞으로. And as I've already mentioned, both rewards tokens can be traded on the most popular exchanges. And, as you earn them as rewards, you can freely trade them, sell them, do whatever you want with them. 그래서 그 두 가지 토큰을 판매할 수도 있고 문제 없이 아는 플랫폼에서 팔으면 됩니다. Now, in the last part of this presentation, let's look into the company. Who is actually behind all this? And are we capable of delivering upon the promises that I've made so far? 그리고 마지막 파트는 이 회사 보시면은 누가 이 회사에서 일하고 누가 무슨 근무를 하고 있는가 설명드리겠습니다. 간단하게. Now, first of all, I'd like to begin by introducing our CEO. His name is Frank Röhrig. Our officially registered company name is Meta Networks. It's a free zone company registered in Dubai. 그리고 우리 CEO는 프랑크 르르시고요. 여기 회사 이름은 CEO 메타 네트워크이고 두바이에 본사가 있습니다. Now, Frank actually has his background in the commercial real estate sector, but he fell in love with, digital currencies, cryptocurrencies, decentralized finance, and so on, and figured that there must be a way to somehow combine these worlds and came up with this idea of uniting the real world with mixed reality. 이분이 처음에 부동산에 많이 일을 하고 있었는데요. 시간이 지나갖고 인베스팅 대해서 흥미를 갖고 크립토 대해서 관심이 많아서 이 길을 갔습니다. So if we would try to boil it down to a one sentence, by using mixed reality technologies in cities, we create new real estate and business markets and provide citizens as well as tourists with a new, unique experience. 그러니까 이 혼합 형식을 사용해 갖고 이 도시들에서 이렇게 만드시면은 새로운 돈 벌 수 있는 방법이 생기고 비즈니스에 훨씬 잘 되고 새로운 마켓이 열립니다. However, you can imagine that one person won't be able to, make these things a reality all by his own. So he partnered with Artashes Margarian of Codex right here, and they provide the development power. So all the programmers, web developers, web designers,
as well as these PowerPoint slides that we're right now looking at are coming from the team of Codex right here. 그래서 프랑크시 다른 회사하고 같이 코업을 하고 있습니다. 이 회사는 코덱스이고요. 이 사장님 이름은 아타슈 마가리안이에요. 이 회사가 디자인을 만들고 코딩도 하고 프로그래밍을 하고 있습니다. Now, when it comes to the visual parts, like what we saw here in the beginning, like these, for example, the mixed reality world, or the building example, how we projected it into the space, that's coming from ImmerseFX. 그래서 비주얼 파트를 보시면은 이 회사 IMFX의 담당입니다. And right here, Mr. Jordan Markov, the CEO of ImmerseFX, he has more than 20 years of experience in the movie business, because originally ImmerseFX is actually a movie visual effects studio, and they have set aside a dedicated team to create the visuals for Gymstreet. 그래서 이 회사 IMFX 사장이 조던 마커프입니다. 이 회사가 유명한 영화의 그 스페셜 이펙트를 만들고 벌써 이 사장님이 벌써 20년 넘게 이 마켓에서 일하고 있습니다. Now, here you can see some more faces of the team members that are working for Gymstreet behind the scenes, just to give you an impression of who we are and, that we're actually real. And here you can get to know some of the people who are working every day to make things a reality. 그래서 여기 슬라이드 보시면은 짐스트리트 회사에서 직원들입니다. 그래서 많은 사람들이 근무하고 있고 진짜 있는 사람들이에요. We have 3 offices located worldwide. Number 1, we already mentioned this. Our main office of Meta Networks Free Zone Company is located in Dubai. Codex's development office is located in Yerevan in Armenia. Immersive Access Visual Effects Studios are located in Sofia in Bulgaria. 전에 말했는데요. 그 본사가 두바이에 있고 그 두 번째 사무실은 코덱스는 그 아미니아에 있고요. 세 번째 IMFX 그 영화 스페셜 이펙트 만드는 회사는 소피아에 있습니다. 그 나라는 불가리아입니다. And you even have the chance to visit our offices worldwide. I see I have to translate this here to Korean. So there are ways how you can qualify to join us on a trip to visit our offices in both Dubai, Armenia, as well as Sofia, Bulgaria. 그래서 우리 있는 사무실들을 구경할 수가 있습니다. 초대받으시면은 거기 구경하고 볼 수가 있습니다. Right? Here on this slide, we're just presenting you the company logos of the partnerships that we have already established with all the companies that have already joined us on our vision of uniting the real world with mixed reality. 지금 여기 슬라이드를 보시면은 우리가 같이 비즈니스하고 있는 회사들 이름들이에요. Now, here's a roadmap that we've put together to briefly walk you through our history so far. 그래서 이 슬라이드를 보시면은 우리 과거를 볼 수가 있습니다. Now, what's interesting is that we have originally started out as a simple DeFi platform where people could deposit their cryptocurrencies to earn interest and rewards. 그래서 처음엔 우리는 DeFi 플랫폼을 시작했는데요. 그 가상화폐를 거기서 딜링할 수 있고 그런 회사였습니다. After we had soon reached our first 10,000 members, we also hired external auditing companies that we're still closely working with together to audit our smart contract. So basically, they're checking the code that's running our platform to ensure it's working failure-proof. 그래서 10,000명 멤버가 올라가고 우리가 다른 회사를 선택하고 코딩을 해주시고 그 디지털 서티피케이션을 만들어줬습니다. And about a half a year later, we had already reached our first $500 million in market cap. 그리고 반년 후에 벌써 500 밀리언 달러를 벌써 마켓캡을 벌써 성공을 시켰습니다. Now, moving forward,
right here in August 2022, this is when we first launched our Metaverse. And the idea was to combine DeFi and Metaverse and to create the first financial district in the Metaverse. 그래서 8월 달에 2022년도에 처음으로 이 DeFi 플랫폼하고 메타버스를 합쳐갖고 새로운 이 디지털 파이낸셜 디스트릭트를 만들었습니다. And when we first presented this new idea on the Crypto Expo in Dubai, we actually won the most innovative DeFi project 2022 award right there. 그래서 처음에 10월달 2022년도에 유명한 전시회 두바이에서 이 프로덕트를 보여줬는데 우리가 큰 상을 탔습니다. We also released our own wallet to make the customer experience a lot easier. 그리고 그 다음에 2월달 2023년도에 우리 월렛을 만들었습니다. Then in February 2023, this is when we acquired Kabutosho, a project from Japan that had a very similar idea. However, we provided, or we had the better partnerships established with Codex and ImmersiveX to actually realize this vision of the metaverse. So we acquired them and included their community into ours. 그래서 처음으로 2월달 2023년도에 이 회사 카부토를 인수를 했습니다. A few months later, we had launched our first crypto debit card. Unfortunately, the card vendor has gone out of business, but we're soon to launch the new version of the crypto debit card that our members will also then be able to use. 그래서 처음에 4월달 2023년도에 이 가상화폐 카드를 만들어 갖고 성공을 시켰습니다. 근데 안타깝게 이 회사가 망해 갖고 없어졌습니다. Now, in this presentation, we're not going into much detail regarding our affiliate plan. Just so you know, there is a way how you can earn commissions by recommending our products. And in August 23, we had updated our affiliate plan such that our affiliate partners can earn higher commissions. 그래서 처음에 8월달 2023년도에 이 애필리에이트 플랜을 새로 업데이트 시켜갖고 만약에 사람들이 우리 프로덕트를 판매해 주시면은 리워드하고 선물을 받을 수가 있었습니다. Now, the dual miner you already know about because I have, I think, thoroughly introduced it to you. 그리고 9월달 2023년도에 이 dual miner를 론칭을 했어요. 제가 그 전에 설명드렸습니다. Now, I quickly want to jump back to this slide one more time. Now, as you've just learned, we have initially started out as a DeFi platform, then went ahead to turn this into a metaverse, which has been a major trend. However, now that we see mixed reality as the major trend and the much more promising route, to follow, we're again shifting our vision away from creating the financial district in the metaverse towards uniting the real world with mixed reality. 그래서 우리가 처음으로 DeFi 플랫폼으로 시작했는데 시간이 지나고 우리가 메타버스로 변했습니다. 그런데 앞으로 미래가 믹스드 리얼리티에 있다고 생각하고 있어서 우리가 또 변신을 하고 그 방향을 가고 있습니다. And it's very important that you always stay flexible and remain yourself the ability to quickly adapt to changes. 그래서 앞으로도 변함이 많이 있고 세상이 빨리빨리 변합니다. 그래서 새로운 변함이 있으면 빨리 적응시키고 빨리 받아주는 게 좋습니다. In fact, if you go to our YouTube channel and watch last week's recording of our update webinar, you will hear me speak about exactly this in much detail. I give you examples of very popular companies that had started out with much different products than what they're selling today to help you understand that it's a very important aspect of a successful company to stay adaptable and flexible.
그래서 제가 여기 전번주 유튜브에 비디오를 만들었는데요. 회사들이 대기업들이 옛날에는 다르게 시작했는데 만약에 트랙터 만들고 화장지 만들고 그랬는데요. 빨리 그 스트래티지를 바꾸고 다른 프로덕트를 만들었습니다. 그래서 요즘 세상이 빨리 변함이 엄청 많고 적응을 빨리 해야 되고 새로운 트렌드를 받아주는 게 좋습니다. Now, what are our plans for 2024 and beyond? 그래서 우리 플랜은 2024년에서 2035년까지가 있습니다. 스케줄이. So, number one, and that has the highest priority in at this moment, is that until the end of this year, 2024, we want to be ready to launch the first version of our shopping app that I've talked about in the beginning, where we will onboard our users. 그리고 금년에 2024년은 우리의 제일 큰 목표는 이 쇼핑 애플리케이션 론칭입니다. 그리고 멤버를 온보딩 하는 게 우리 목표입니다. And right here, as soon as we have it, and of course, we also need to bring in business partners that can place their offers there to actually grow, a community. We are then soon going to introduce the mixed reality portals to allow our business partners to place their virtual stores there. 그래서 두 번째는 다른 회사들하고 비즈니스 파트너를 여기 온보딩 시키고 그리고 이 포털을 믹스드 리얼리티 포털을 소개를 시키겠습니다. And then once we have, a certain amount of regular users, we will then be able to start to offer advertising. And that's where it will become really interesting because once we will launch our advertising within the app, this is going to allow you again to participate in this revenue stream. 그래서 세 번째 단계는 어느 정도 많은 유저들이 이 앱을 사용하고 있으면은 우리가 광고를 시작하겠습니다. 그래서 이 광고를 해갖고 돈을 벌을 수가 있습니다. And then it's, of course, time to roll out the virtual buildings and start, building this whole virtual world to unite the real world with mixed reality, where our partners will be able to choose from various virtual buildings and build their virtual stores. 그리고 네 번째 단계는 가상 건물을 소개시키고 그런 건물을 만들어갖고 보여줄 겁니다. Now, the first minimum viable product, as it's called, what we intend to launch as our proof of concept is going to happen right here in Tokyo together with the community that we had acquired with Kabutosho. 그래서 이제 처음으로 금년 지나시면은 도쿄에서 이 애플리케이션을 proof of concept를 론칭을 할 겁니다. As soon as we have established that proof of concept, we are then quickly going to start expanding into other, Asian countries where we have the largest community at this moment, and from there, of course, worldwide. 그래갖고 이 프로젝트를 성공시키고 그 다음에 다른 나라의 아시아에서 새로운 프로젝트를 론칭을 할 겁니다. 한국, 베트남하고 다른 나라들도 갈 겁니다. Now, to wrap it up, what's the best way for you to start if you intend to join here? 그리고 여기서 참가하고 싶으면 어떤 방법이 제일 좋습니까? Simply put, it's acquiring one of our super bundles that you can see here. Basically, these super bundles are a combination of a preset amount of land parcels and virtual miners that you get a higher value at a beneficial price if you purchase them in the form of a super bundle instead of individually. 그래서 제일 간단한 방법은 이 슈퍼반들을 구매하시는 게 쉽습니다. 왜냐면은 그 토지도 같이 포함되어 있고 누얼 마이너도 들어 있습니다. So actually, let's go ahead and have a look at what this actually looks like in our dashboard. So if you are a member and you log into the member area, you can find here the shop, for example. That's where you find all the super bundles where you can have a closer look. 그래서 멤버 되셔갖고 레지스트레이션 하고 로그인 하시면 여기 대시보드에 숍에 이 반들을 볼 수가 있습니다.
Now, one thing I want to draw your attention to is also right up here, this parcel price index. 지금 여기 토지 가격을 보시면은 Warst du schon? Yeah. Okay. And sometimes the translation is so short compared to the original. So as you can see here, we had initially started out at a price per land parcel of $100 until we reached 10% of all the available land parcels sold out. Then the price automatically increased to $116 until we reached 25%. Then the price went up to $144 until we recently reached the very exciting milestone of 50% of all the available land parcels were sold. And since then, the price per one land parcel is currently at $209. 그래서 처음에는 그 토지가 랜드파스 가격이 $1,100였고요. 그 10% 이상 판매돼 갖고 $116로 올라갔습니다. 그래서 그 다음 단계는 $144로 올라가고 지금 현재는 50% 이상을 토지를 판매가 됐습니다. 그래서 지금 현재 가격은 $209입니다. And the idea behind the land parcel price index is for it to serve as an instrument or sort of a value guarantee, because those who had started to buy their land early on when we had first launched, they already knew that throughout time the price of the virtual land would be guaranteed to go up to at least $300 until we reach 100%. 그래서 처음에 이 토지를 산 분들은 벌써 알고 있었습니다. 가격이 올라갈 거라고요. 왜냐하면 이 토지에 가격 보정이 있습니다. 많이 팔릴수록 가격이 올라갑니다. 그리고 앞으로 지금 다 팔리면은 $300로 올라갑니다. 가격이. And as you can see here, we have already sold 109,000 land parcels out of the total amount of 210,000 that are available. 그래서 좀 현재 보시면 오른쪽에 103,000 그 랜드파스 토지를 벌써 판매를 하고 있었습니다. 그러니까 50% 이상을 벌써 판매했어요. And you can only imagine that by the time we're sold out and there's no more land available, the land parcels that are available but that have already been sold, there's only one way how demand can meet price is by price going up. 그래서 모든 토지 모든 랜드 파셀이 판매 다 됐으면은 당연히 더 땅이 없으니까 가격이 올라갑니다. 그래서 그때는 다 팔렸으면 $300까지 올라가요, 가격이. So that's the way markets work. You have a limited supply opposing an increasing demand, and this can only be met via increased prices. 그래서 땅이 토지가 어느 정도 있고 사람들이 많이 살수록 가격이 높아져요. 왜냐면은 그 디맨드가 오퍼보다 높으니까요. But now I even have a special offer for you, which is what we call the NFT Turbo. So this is for newly registered members. If you make your purchasing decision within the first 30 days after you've registered, you'll get an additional discount, meaning you can get the super bundles at an even better price than what they're regularly already priced at. 지금 현재 스페셜 세일이 있습니다. 새로운 멤버가 여기 레지스트레이션 하시면은 30일 동안에 특별 가격에 이 슈퍼 반들을 구매할 수가 있습니다. So this is really the best way for anyone to start is when you register, take advantage of the NFT Turbo, make your first or purchase your first super bundle within 30 days. You can see here the huge advantage that you're getting out of it, thus securing yourself your virtual land, that's in the future going to enable you to generate income via renting it or, selling it at a higher price. And in the meantime, you can let it pay for itself by taking advantage of the virtual miners. 그래서 새로운 멤버로 들어오셔갖고 레지스트레이션을 하시면은 30일 동안 이 스페셜 프라이스로 가격에 이 슈퍼반들을 구매할 수가 있습니다. 그리고 이렇게 시작하는 게 제일 좋습니다.
All right, guys, that was it for today's starter webinar. 감사합니다. Thank you so much for taking the time and making it a priority this evening to join our webinar. We really value your attendance. 오늘 저녁도 이 스타트업 웨비나 참가해 주셔서 대단히 감사하고요. 이렇게 오래 들어줘서 고맙습니다. And of course, I invite you to join again here next week because we alter our webinars every week. We'll have the starter webinar for new beginners, and every other week I'll do an update webinar for existing members so that you're always up to date with what's happening here at Gymstreet. 그리고 다음 주 다시 보면은 엄청 좋을 겁니다. 다음 주에는 다시 스타트업 웨비나 하고 그 다음 주는 업데이트를 보여드리겠습니다.